Solomon, niishi kijiji ya Kuinda. Tulisaidia kutengeneza hii chama ya Smart Credit juu ya mashida. Okay, kwa majina naitwa Jane Wanjiro Mombi, na hapa ni Kuinda area ya Karen, Lang'ata, na kikundi yetu inaitwa Smart Ladies Women Group, na tuliamua kutengeneza kikundi ili tuweze kusaidia wamama wenzetu waweze kujiwekea biashara ndogo ndogo, waweze kusaidia familia na pia watoto, ili pia wakati wa shule wanaweza pata pesa kidogo, wanalipia watoto shule bila kuteseka sana, maana tukiwakopesha watarudi walipe na walipe na faida yenye pia itawasaidia mwisho wa mwaka. Wakati tunawarudishia na faida kidogo, itasaidia familia pia. Mimi kwa majina naitwa Florence Ayub. Mimi nakaa Young Road along Chapchap tukapata police station. Kikundi yangu ni Shas Amud, huwa tuna meet Amud headquarter mission karibu na hospitali ya Amud. Mimi naitwa Rusi Chege na fanya hii biashara na niko kwa kikundi inaitwa Smart Ready, na hiyo kikundi tunainuana sana kulingana kwa biashara juu tunakuangana ile merry-go-round. My name is Eric Chege. I'm the artistic director for Masafa Arts Production. So Masafa is a community-based organization. Kwa majina, I'm known as officially the Wings of Morava, but tunajulikana na majina mengi kulingana na place yenye niko. Niliingilia art, nilipata mzee wangu akichora, so I was born into art, and after kuclear high school nilijaribu kazi zingine hapa pale, but nikapata bado nakimbilia art. Kwa majina naitwa Caroline Mutsi, mkaaji wa hapa Badogo. Kikundi yetu inaitwa Commander Widows. Kazi yangu ni ya salon. Tunafanya kama kikundi, tumekuja pamoja kuanzisha salon. Sasa mimi ndio nasimamia salon. Mimi kwa majina naitwa Arisi Murao. Mimi ni Windows. Natoka kikundi ya ya Commander Widows and Orphans Self Help Group. Tunakutana hapa papa ndogo hapa pale tunaita Sinai. Na hii kikundi yetu ni ya wajane. Na hii kikundi tulipata kama hii uwezo fund last year mwezi wa pili. Kwa majina mimi ni Esther Kamau. Hapa mahali tunafanyia kazi ni Sinai, saidi ya Laksama. My name's Patricia Uchim. I'm a widow, a mother of 7 children, and a grandmother of 6. My group is a widows group formed here in Ruaraka called Come Together Widows and Orphans, which was formed some years back. And what we do in our groups, we started helping one another, talking to fellow widows when we meet together to get busy and to start doing something to help us instead of sitting in your door crying that I'm a widow, I'm helpless, I have no food for my children. The world has confronted several pandemics before. This is the first caused by a coronavirus. This is a dangerous enemy with a dangerous combination of features. This virus is efficient, fast, and fatal. It can operate in the dark, spread silently if we are not paying attention, then suddenly explodes if we are not ready, and moves like a bushfire. We have seen the same pattern repeated in cities and countries the world over. We must treat this virus with the respect and attention it deserves. At this juncture, I cannot but continue to emphasize the need for each and every one of us
to follow the protocols that have been laid out by the Ministry of Health. Most importantly, with regard to the danger posed to our population by people who flagrantly refuse to adhere to the laid down protocols. I want to once again and categorically reaffirm that the government will take the severest action against any individual who knowingly breach these laid down conventions and procedures and in turn put the rest of the population at risk. Kenyans must treat this matter with the seriousness it deserves by adjusting and changing their lifestyles. If we continue to behave normally, this disease will treat us abnormally. Naendanga na hizi Kalioko. Lafu nikienda nayo napima measurement. Kufika Kalioko wananiwekeanga kikapu kama hii sasa. Sasa ikiingia kwa hizi lazima niende nazo Kalioko niweke kikapu. From there nikikuja ni kuchukua black red kama hii. Sasa hiyo black red tunanunuanga, unaweka sindano alafu unaanza kushonea hizi beads kwa hiyo kikapu, kwa hiyo kitambaa. Sasa hapa katikati tushonangi. Tena huku tunashikanisha hiyo thread na hiyo, lakini kwa black. Challenge ziko, hakuna pesa, hakuna kitu. Tunaomba tu uweza kama watakubali tupatie, tuone corona ikiisha tutakuwa tutalipa hizo pesa. Mimi nimeelimisha wamama, ambianga mama, kama ni mama mwenye anauza mboga, amka asubuhi uende kwa soko, nunua mboga. Usinunue mboga nyingi, unanunua tu mboga kidogo. Yenye utajua nitauza mpaka masaa kama hivi. Ukifika saa 2, umefunga kazi yako, umefanya nini? Umetoka. Corona imeleta shida kubwa sana juu hata customer kuja hapa na kuangalia. Yaani hakuna customer na hakuna pesa. Labda nilikuwa naenda kwa nyumba na 200 au saa nyingine 3. Saa hii hata kufikia 500 ni shida. Saa hizi tuko na shida sana kwa sababu ya corona vile imekuja. Kwa sababu sasa biashara yetu, unaona kama hii biashara yangu ni ya kubeba, asubuhi unatoa na jioni utaiweka ndani ili ufunge. Na wakati mwingine unafungua hivyo, alafu unafika jioni haujauza chochote. Wakati hujauza chochote tena ubebe ile vitu zote urudishe ufunge, inakuvunja moyo sana. Wakati huu ambao watoto walirudishwa nyumbani, tunasikia tunashukuru sana kwa sababu hao watoto sasa wanaweza kukaa kwa nyumba, wanasoma na mara nyingi hawayuko pamoja sana kama wakati wangekuwa shuleni. Kwa hivyo tunashukuru sana. Isipokuwa pia tuko na changamoto kidogo kwa sababu si unajua watoto wakiwa nyumbani wanakula sana na saa zingine hauna mapato, hauna mahali unapata chochote. Ningeomba kama inawezekana serikali iweze kuboost hawa wanabiashara wadogo kwa sababu wakati hawauzi kitu pia jamii ama watoto na familia wanateseka. Kwa sababu kama hujapata basi kwa nyumba maybe hawatapata kitu ya kula. Naweza shukuru sana hawa watu wa Uwezo Fund kwa sababu ya kusaidia kina groups za wamama, vijana na wazee. With the nature of the work that we do, it deals with public. We have in most cases when we want to pass a certain message to people, we do magnet theater, whereby you just go, you pull a certain crowd, you want a crowd to gather to, and then you pass your message. It becomes a challenge now. We cannot do magnet theater like we usually do. Now so nika kumaanisha if we have a certain message that we want to pass to the people, we can't do it now unless now we go on the media now. You just film yourself and then you pass the message, which now that is the line that yenye sahi kila mtu sana fikiria, but since sisi hatukuwa tumeenda to that other level of starting doing that, so to us I would say it's a big challenge, very big. Sahi hakuna kazi, tunaweza kuja tukae hivyo turudi hivyo bila hata kufanya kazi hata moja. Tangu Covid ianze si rahisi.
labda tu mmoja blow dry, lakini kama hapa awali vile tulikuwa na shuka tunaweka weaves, si rahisi kulingana na vile huko kuko mapato ya watu wa huko ni ya chini. Wengi wao walikuwa na kazi ya kujitegemea kama kuuza mikahawa, kuuza, yani kufanya hawking, kupeleka saa zingine kwa bus stations huko machakula. Alafu vile hizo kafi ziliwekwa, wengi wao waendi kazini, sasa hawana kazi. Alafu clubs, wengine walikuwa wanafanya clubs kupeleka chakula jioni. Sasa kazi iliisha hivyo. Uwezo Funds tunaweza washukuru, kuna wakati walitupea na ikatusaidia. Kama wanaweza kutupea ingine, tunaweza shukuru kabisa, kwa sababu saa hii ndio sasa tuko tight, maisha imetukaza kabisa. Ilikuwa mbeleni biashara ilikuwa sawa, at least mtu unauza, unapata kitu kidogo unaenda naye kwa nyumba unapatia watoto. Lakini wakati huu corona imeingia, tumeona moto. Ile moto ile unasikia moto. Sasa wamama hawa tuko nayo unajua ni wachane na wako na mayatima kwa nyumba. Hawana chakula. Unapatanga hata yani inafika hata bali waende kuomba, lakini hata kuomba hakuna bali wanaomba. Sasa biashara imekwama. Tulifungulia wengine vitabu, wengine wako na mashini ya kushia, wengine walikuwa wanauza mandazi. Hiyo mandazi yote hii curfew ikafunga. Soko wanaenda kama wengine wanaenda Korogocho, kama leo asubuhi walienda, walifukuzwa, wakakuta na vikabu hapa bila mboga. Chakula kwa nyumba kuweka ni shida sana. Sasa hii unaona tumeanza hii mati, tunachukua hii mati, tunachukua gunia, tunachukua na usi, unaona vile tunashona hii mati. At least inaweza kuwa unajua watu waelewa, yani hatukai kwa wengine matajiri wanapatanga na iko wengine kama sisi maskini. Tukaona sasa tukishona hii mati kama hii tutapata tajiri mwingine akichiova akuja asimame hapa atupatie at least kitu kidogo. Hata sisi tukipata sasa kama kitu kidogo vile tunashona hivi, kama watu wa chama wetu tunajua hakuna msee anatoka kwa Muranga na waletea kitu. Tukipata kama tukiuza mati kama hii, tuseme kama hii ndogo hivi, hii ndogo sasa tunauza 700, iko ya 1000, na hii sasa iko ya 450 hii. Sasa tukiona tumeuza, tunaweka ingine kwa mkebe, ingine tunapatia mtu aende nunue. Hatutawacha mama aende kulala kwa nyumba bila mboga. Sasa ndio tunaomba hii Uwezo Fund pahali iko, at least itusaidie tu pesa, isisema ati wao mama watakula ama hii chama itakula. Tutakula, watusaidie tu, kwa sababu sasa hivi wamama wanalala njaa, hawana chochote. At least tuone kama tutatoka pahali tuone hii corona itatupeleka wapi. Lakini tunaomba Mungu itaisha na tuendelee maisha ya kitambo. Mimi kama Moraa ametoka Komanda Widows and Orphans, ninaambia wamama wachikase. Hata hii pesa unasikianga ya Uwezo, ukitembelea vizuri vile nasikianga na vile sisi tulipata kitambo, msiache kukaa mtembee kwa barabara ati mnaombaomba ati leo ninalala watoto wanalala njaa. Tafuta kitu ingine yoyote, jisikirie. Hata ukitafuta mkebe ukonga hivi uone imekuwa kitu, itakuletea pesa. Sasa hii biashara si mzuri juu okay, kitabu watu unaweza ona, ulikuwa unaona mtu anaweza kuja asiage gorogoro kama 10. Sasa hii ni kujifinya ili at least watoto wasikose. Anaona anasiaga gorogoro 2. So anasema instead walale njaa, waacha hata kama ni uji nitakorogea, wawe na kenye watanini. Hata sasa hii season ya corona biashara iko chini. I opened this shop and I started off selling, making popcorns. Here in the shop I sell fruits too, avocado and other fruits. I make even the juices which I sell. With the onset of COVID, the business is really affected. In fact, my shop is actually empty, as you have seen it now, because I have no fruits. I have even no materials. I sell these materials. I've even sold quite a number. I have only this roll left now.
because they have been using it to make the masks. And also when COVID started, because of my health and my age, I stayed at home for the last 1 month. And now I have come to open, taking care of myself, sanitizing and what have you. But now the business is really down. You can see that popcorn in there. I prepared it yesterday. I have not told. I sold like 2 packets. And it is really affecting us. Lakini sasa unajua kazi ya mitura ni kazi kushika kuanzia saa 1, saa 2 hapo. Jioni. Hiyo masaa jioni. Sasa unajua hii saa mchana tunafungua mapema, unaona customer ni mmoja mmoja. Kama mimi sasa venye nimekuja. Hivyo tu. Sasa kitambulisha nitamaliza around 5 seconds hivi tena nipate mwingine. Sasa unaona hiyo masaa sasa inakuwa na profit ya hii biashara ya mtura. Profit? Unajua zilalangi zinaishanga. Zilalangi. So unaona kama hizi tumewezeka at least tunaweka maximum asilimia leo. Kwa sababu tukiweka mingi tutakuwa ni problem. Sasa tunaenda tu kuchukua ile limit ambayo kwa soko ambayo itaisha hivi. Zilale. Upiganji kwa siku. For example leo nikishapigia hesabu nimeuza mtura maybe za 1000, kesho naenda kuleta nyama ya punch, kitunguu, dania. Hii tunapiganga hii. Kama leo tunajua tumetumia kama 2,000. Lazima tuhakikishe hiyo 2,000 imerudi. Ndio at least tupate kila kitu ambacho na profit inaweza kuja juu ya 2,000. Inaweza kuja 3,000. Watu wakikuja tu wengi na wakikuja wengi inaweza pita. Ama ikikuja sana inafika 25. At least hata hiyo kidogo yenye tumepata tunashukuru kwa sababu. Hakuna siku ifika 5k. Kwani watu wote wadishingi mtura? 5k bado. Hakunanga hii biashara inanga mkopo. Yenyewe biashara ina mkopo. Sasa hii itaanguka tukikopesha. Na ni food. Yeah. Haiwezi. Yes. Haya basi. Sasa kati huyu alikuwa anataka mtura ya mbao. Hii niko na soa hapa, shika hii. Asante sana. Baadhi ametubaia. Sasa wapewe mtura, si ndio? Odipo katia hapo. Odipo My name is Peter Lenkapiani. I'm the head of Secretariat of Uwezo Fund. Uwezo Fund is a government flagship program and a youth skill empowerment program under the Vision 2030. This is a program that the government initiated so that it can be able to empower youth, women and people with disability by providing capital for them to start off their businesses and also to expand their existing business and as well provide training and engaging them in terms to access of government procurement opportunities. The fund is meant for youth, women and people with disability. The first requirement is just for a group to have to be registered by social services, cooperative or registrar of society. Once they come with those certificates, they can approach CDF offices or sub-county youth officers offices where they can collect their application forms and they fill them. Then we just apply on first come, first serve basis. And that's the reason why we have so many beneficiaries of this fund, which is exploded to over 71,000, which is almost close to 1.1 million direct beneficiaries. With the onset of this pandemic, COVID-19, it has really disrupted how we undertake our business. It has really made us think and see modalities on how we can change our approach on how we continue transacting business. Board actually gave guidelines in terms of relaxation of the lending requirements, which was earlier placed at 50% on repayment. Once the board uplifted that threshold, now constituencies are easily able to access provision of loans to groups. The second item is that Uwezo Fund is an interest-free loan. Our groups can access it without charging any interest. The board also relaxed on loan repayment program, which we usually do to follow up our groups so that they can repay. And with the directives of the Central Bank of Kenya, that we have to ease and support
our groups, especially the ones who have been affected by COVID-19, that we ease that loan recovery program for the last 3 months, so that to give our groups time to recover and be able to, once their business are up and running, they are able to repay. Another item is that the board and the ministry came up now with an additional funding for the last 3 months, and we have been able to issue over 255 million Kenya shillings to over 2,700 groups. This funding is going basically to reform and assist those groups which have been affected by the pandemic, so that they can be able to finance their businesses. In addition to that, the board also has released an additional 200 million to all the 290 constituencies as a boost for the loan capital, so that those groups which are seeking funding, or those who have been adversely affected by the pandemic, they have some finances that they can give them in terms of loans. The fund really value the safety of its staff and committee members and its beneficiaries. And the moment this pandemic was announced, and through the protocol by the Ministry of Health, the board was able to communicate to its various committees so that they can establish the disaster preparedness committees at the constituency level, and be able to ensure that they provide sanitation, provide water and soap, provide face masks, so that the groups can be able to have safety wherever now they come to our facilities or to our offices. The board has secured its headquarters by ensuring that it is the protocol is observed, that is the social distancing, use of sanitizers, hand washing of hands, washing of hands regularly, and also provision of face masks to staff, so that we can prevent issues of COVID-19. We have also structured ourselves in a way that we do our work on shifts, and in terms of the number of staff who come to the office, we have minimized physical interaction even with our customers, and we do, wherever they come needing, requiring our services, they can use our emails, they can use the social media, and if they must visit our offices, they can use the phone at the reception, then they can reach any officer within the offices, just to protect our officers from this disease. We have also retweeted the protocol by the Ministry of Health, just to enlighten our beneficiaries and also our staff, and as well sharing and disseminating that information to them, so that they are also aware of how they can protect themselves from this pandemic. Yeah, our groups really need to observe the protocol as guided by the Ministry of Health. They need to ensure that they observe that social distancing, and we'll encourage them, because we have a partnership with Google. We encourage them that we utilize the ICT spaces, whereby they can market their products. They can also source for raw materials using social media. These are avenues whereby our groups can reduce the interaction. They can minimize that interaction with so many other people and still be able to sell their produce. So I encourage our groups, they embrace technology. Once they embrace technology, they can be able to sell their products. They can also buy from whoever they buy their raw materials, and they will be able to be safe. If it is a must, for example, for mama mbogas who must go to the market and sell their produce, they need to observe social distance, as well as washing their hands regularly with water and soap.